بسم الله الرحمن الرحيم. هذه lecture 8 for Nanochemistry 1. احنا نستمر ويا ال identification techniques for nanomaterials. احنا نتطرق هنا إلى two operation modes of AFM اللي هي ال contact and non-contact operation modes. بصورة عامة ال contact modes هذا schematic يوضح ال two operation systems اللي حنتطرق إليه بهذه المحاضرة اللي هي ال contact and non-contact modes. obviously من النايم إنه ال contact هو يعتمد على ملامسة التب ويا ال roughness of the surface or ويا profile of the surface. وال non-contact mode يعتمد على oscillations of the surface أو نتيجة تآثر التب ويا ال profile of the surface. بالمحاضرة السابقة ذكرنا إنه التب for AFM an AFM never touch surface of the sample. طبعا هذا هو general speaking وهو فقط بال non-contact mode. However يوجد مود آخر للعمل به بال AFM اللي هو ال contact mode. So operation modes of AFM: number 1, contact mode. Contact mode is widely used for small and high speed atomic resolution scans. It is known as the variable deflection mode. As the tip is raised or scanned across the surface, it is deflected while it moves over the surface corrugation. In contact force mode, the tip is constantly adjusted to maintain a constant deflection and hence a constant height above the surface since the tip is in hot contact with the surface. The stiffness of the cantilever needs to be less than that of the effective spring constant that holding atoms together, which is in the order of 1 to 10 non-Newton per nanometer. As such, most contact mode cantilevers have a spring constant of less than 1 Newton per meter. إذن بالcontact mode بصورة عامة is widely used for small and high speed atomic resolution scans. It is known as the variable deflection mode. As the tip is raised or scanned across the surface, هذا هو raised or scan. هذه واحدة من السكانز اللي ممكن تستخدم بالAFM والسكانينج electron microscope. إنه السكان يستقر horizontally بعدين يستمر vertically and بعدين horizontally and vertically and so on. إذن هذه واحدة من الطرق أو السيستم اللي يستخدم بالسكانينج في الAFM والSEM. So, as the tip is raised or scanned across the surface, it is deflected while it moves over the surface corrugations. And then خلال مد التب يسكان السيرفس طبعا راح يعاني من ال deflection نتيجة ال corrugation أو ال curvatures أو profile curves above the surface. In contact force mode, the tip is constantly adjusted to maintain a constant deflection and hence a constant height above the surface since the tip is in hot contact with the surface. إذن بالcontact mode the tip need to be constantly adjusted. إذن التip يحتاج إلى التنظيم بصورة مستمرة لكي يحافظ على الارتفاع ثابت. So it needs constantly adjusted to maintain a constant deflection and hence a constant height above the surface since the tip is in hot contact with the surface. إذا للحفاظ على الارتفاع ثابت وال constant deflection. The stiffness of the cantilever needs to be less than that of the effective spring constant that holding atoms together. إذن ال stiffness or hardness or ال flexibility يعني للcantilever لازم تكون أقل من ال spring constant اللي hold these atoms together الatoms مال tips. طبعا هذا التبس هنا. فال stiffness of the cantilever need to be less than or hardness the flexibility تكون يعني متوافقة ومتناسبة مع ال spring constants اللي holds the atoms together. So the stiffness of the cantilever needs to be less than that of the effective spring constant that holding the atoms together, which is in the order of 1 to 10 non-Newton per nanometer. As such, most contact mode cantilevers have a spring constant of less than 1 Newton per meter. So the second operation system in AFM is the non-contact mode.
This is a non-contact mode or tapping mode which uses an oscillating cantilever. A stiff cantilever is oscillated in the refractive regime, meaning that the tip is quite close to the sample but not touching it, hence it is non-contact. The forces between the tip and the sample are quite low, on the order of picon-newton. This is 10 to minus 12 Newton. The detection scheme is based on measuring changes to the resonant frequencies or amplitude of the cantilever. Of the oscillations extends into the repulsive regime, so the tip intermittently touches or taps the surface. Very stiff cantilevers are typically used because tips can get stuck in the water contamination layer. The advantage of tapping surface is to improve lighter resolution on soft samples. Lighter forces such as drag, which is common in contact mode, are virtually eliminated. For fully absorbed spacement on substrate surface, the advantage is clearly seen. إذا non-contact mode مثل ما نشوف هذا الرسم توضيحي يوضح الكونتاكت والنون-contact modes. الكونتاكت إنه يلامس السيرفس، النون-contact يا أما يسكن بالقرب من السيرفس أو التابي مود اللي هو source of non-contact mode أيضا يسكن بالقرب من السيرفس، ولكن السكانينج مالته يكون تابينج، يكون نقر بس again ما يتاتش السيرفس. So this is a non-contact mode or tapping mode. التابينج معناتها النقر مثل ما نشوف هنا، which uses an oscillating cantilever. A stiff cantilever is oscillated in the refractive regime, meaning that the tip is quite close to the sample but not touching it. Once again إذن النقر وفي حالة repulsive يا أما يكون attractive or repulsive حسب التآثرات ويا التip ويا السيرفس. The forces between the tip and the sample are quite low. القوة اللي ما بين التip والسامبل هي قليلة جدا، واطية جدا، تصل إلى picon-newton. This is 10 to minus 12. So the forces between the tip and the sample are quite low, on the order of picon-newton. The detection scheme is based on measuring changes to the resonant frequencies or amplitude of the cantilever. إذن again البروفايل للسطح الإيمج مالته هو الإيمج اللي تنتج من AFM هي تعكس البروفايل التآثرات هذه القوة. تآثرات هذه القوة هي تعكس البروفايل للسيرفس. Path oscillation extends into the repulsive regime, so the tip is intermittently touches or taps the surface. إذن حسب التجاذب والتنافر ما بين السطح والتip. Very stiff cantilevers are typically used because tip can get stuck in the water contamination layer. طبعا اللي هنا الstiffness again بتكون يعني المرونة حسب نوع المود اللي مستخدم. فهنا for example بالتابينج مود يكون الstiffness مالته a bit يعني bigger من الstiffness هنا، لأنه ممكن يستك نتيجة التابينج ممكن يستك بالwater contamination layer. So the tip can get stuck in the water contamination layer. The advantage of tapping the surface is to improve later resolution on soft samples. إذن tapping sample tapping mode main advantage of tapping mode هو لاستخدامها في soft surfaces. So the advantage of tapping the surface is to improve lighter resolution on soft samples. Lighter forces, side forces, مثلا for example strain. So lighter forces such as drag, السحب والstrain, which is common in contact mode, are virtually eliminated. إذن التابينج مود هو يستخدم للسوفت sample نتيجة لمقدرته على نقل or detect lighter forces. For fully absorbed spacement on a substrate surface, the advantage is clearly seen. طبعا كل ما يكون السامبل بارز للسطح أكيد الإيمج راح تكون أوضح في هذه الحالة. Again هذا هو هذا schematic يبين
مقارنة ما بين الثري مودز اللي هو الكونتاكت والنون كونتاكت. الكونتاكت يا اما يكون النون كونتاكت الاعتيادي او يكون التابينج مود. هذا هو سكيم يوضح بصورة عامة تآثرات الفورسز الاتوميك forces between the tip and the sample. الآن نأتي إلى scanning Chilling microscope or STM for short. هذا هو بصورة عامة السكيماتيك اللي يوضح الكومبوننت مال أو آلية عمل STM Scanning Chilling microscope. STM provides atomic scale resolution of surfaces and it is also being developed to move atoms on the surfaces. STM relies on a purely quantum mechanical phenomenon, namely as channeling. The main components are shown in figure below. إذن هو مو فقط يستخدم للإيميجينج وإنما ممكن استخدامه لتحريك الأتومز on the surface of the sample. So for example هنا إذا نزوم in طبعا هذا التip وهذا السامبل. في zooming in نشوف إنه الأتومز اللي بالتip الإلكترونز بالأتومز الموجودة بالتبس هي راح تتآثر ويا الإلكترونز اللي موجودة بالأتومز of the surface. فهذا التآثر راح يؤدي إلى إنه راح يتكون هنا source of channeling يعني مثل النفق من التيار إلى الإلكترون. هذا التيار اللي يتولد هنا هو تيار ضعيف وبس هو يعكس البروفايل of the surface. هذا التيار ممكن يعني بواسطة electronics STM يتم تضخيم الإشارة وبعدين مثل ما نشوف هنا chilling current amplifier فيتم تضخيم الإشارة وبعدين هذه الإشارة تتحول إلى image. Once again قلنا ال STM also being developed to move atoms on the surface بسبب طبعا بالاعتماد على هذه الفينومينا. إذن هو مو فقط للإيميجينج high resolution imaging وإنما يتم أيضا تحريك الatoms on the surface of the sample. The limitation of STM is the requirement for a conducting sample. STM relies on the fact that electrons near surfaces have wave function which decay into the vacuum outside the surface boundary. STM microscope consists of a conducting tip, for example, tungsten or PTIR, which is connected to a current measuring circuit. إذن ال STM أهم شيء الريكويرمنت مالته إنه يكون لازم يكون conducting or semi-conducting surface لأنه هو يعتمد على ال wave function مال electrons of this surface. So STM relies on the fact that electrons near surfaces have wave function which decay into the vacuum outside the surface boundary. STM microscope consists of conducting tip. The tip يكون يا إما tungsten or platinum with radium, which is connected to a current measuring circuit. When the tip is close proximity to the surface يعني less than 1 nanometer عندما يقترب عندما يكون قريب من التip عندما يكون قريب من السيرفيس less than 1 nanometer, the decaying wave function from the surface could overlap with the tip, i.e. the surface electrons has a finite probability of being in the tip. إذن عندما يقترب التip قلنا ال wave function of electrons اللي decay on the surface راح تتآثر وتتحد ويا ال electron wave function of the tip. So the decaying waves يعني for electrons means decaying wave function from the surface could overlap with the tip, i.e. the surface electrons has a finite probability of being in the tip. إذا ممكن electrons بس the surface تنتقل إلى التip. Since the latter is conducting, the electron under a voltage of 1 to 10 V can then move, creating a current
فإذا بما أنه أيضا التب هو موصل، فلذلك راح يصير هذا الكرنت يتولد هذا بظاهرة هي التشانلينج. This current is known as the channeling current, whose magnitude, as for all channeling currents, is very sensitive to the tip surface separation. التشانلينج هذا أو التيار اللي متولد هنا هو طبعا راح يعتمد بصورة أساسية على المسافة اللي تفصل ما بين التب والسامبل. STM has also been used to carry out chemical reactions on surfaces. This مو فقط قلنا للإيميجينج. STM has also been used to carry out chemical reactions on the surfaces. This relies on a tip-sample interaction. Again, الإيميجينج أو الchemical interaction, الatoms movement كلها تعتمد على الانتراكشن ما بين التip والسامبل. So this relies on a tip-sample interaction. The force can be either attractive or repulsive. طبعا اعتيادي من يكون تآثرات يا ما يكون تجاذب أو تنافر. الآن نبدأ ويا important historical events in nanoscience. طبعا هي النانوماتيريالز كانت معروفة، بس الساينس والفيزيكس behind كانت غير معروفة. بس كماتيريال كانت تستخدم وكانت تعتمد على التجربة والتلاعب بالمواد، يعني من خلال خبرة الأشخاص اللي يشتغلون بيها. So, early examples of non-structured materials were based on craftsmen's empirical understanding and manipulation of materials. Use of high heat was one common step in their processes to produce these materials with novel properties. إذن هي كانت based on craftsmen's empirical understanding and manipulation of materials. إذن experimental experience للأشخاص اللي يشتغلون بهذه الماتيريالز وكيفية التلاعب بها للحصول على الصفات المطلوبة. Use of high heat was one common step in their processes. إذن واحد من أهم البارامترز اللي كان يستخدم هو high heat، يعني التسخين بدرجات حرارة عالية. So, use of high heat was one common step in their processes to produce these materials with novel properties. So, for example, in 4th century, the Lycurgus cup in Rome is an example of dichroic glass with colloid gold on silver in the glass, which allowed to look opaque green when lit from outside and translucent red when light shines through the inside. إذن هذا هو example لل 4th century Lycurgus cup. عند تسليط الضوء عليه من outside you look green، بس لما يكون shine from inside you look red. إذن هنا زاوية تسقيط الشعاع هي اللي اللايت عليه هي اللي تتغير بيا كلر نقدر نشوفه، وهذا إنه بسبب كان يصنع من مما يسمى بالدايكرويك جلاس. هذا هو يعني source of dichroic glass، معناته الزجاج الملون، يعني الزجاج اللي بيه أكثر من لون. طبعا so the Lycurgus cup in Rome is an example of dichroic glass with colloidal gold and silver in the glass, which allowed to look opaque green when lit from outside and translucent red when light shines through the insides. طبعا بصورة عامة هي أما يكون opaque يعني معتم، يا أما يكون translucent معناته ما بين transparent أن يكون ما بين المعتم وما بين الشفاف، فهذا هذا هو translucent. فبالنسبة للكيرغس كاب مثل ما نشوف إنه allowed to look opaque green when lit. إذا يكون من الأوتسايد إذا lit يعني إذا يسلط عليه light من الأوتسايد يكون opaque ويكون green, and translucent red when light shines through the inside. بس إذا light من الإنسايد
يسلط عليه يكون يبدو انه يكون لونه احمر ويكون شبه شفاف او شبه معتم، اللي هو مثل ما قلنا translucent thread when light shines through the inside. More examples in 9th to 17th centuries here, for example صناعة polychromic miraculous to a bowl. Glowing, glittering, luster ceramic glaze is used in Islamic world and later in Europe, which contains silver or copper or other metallic nanoparticles. فهذا هو هذا السيراميك. طبعا هذا كان يعني صناعة عراقية. فهاي السيراميك مطلي بالشايني كوتينج اللي هو يكون شايني لأنه يتكون من silver or copper or other metallic nanoparticles. In 6th to 15th centuries هذا colored glass or stained glass اللي varying stained glass windows in Europe cathedral or the rich colors to nanoparticles of gold chloride and other metal oxides and chlorides. Gold nanoparticles also act as a photocatalytic purifiers. So هذا الستين glasses اللي هو for example موجود بالساوث روز. هذه example of or image of south rose windows of Notre Dame Cathedral. Stained glass هو بسبب احتواء على الجولد nanoparticles. So because it contains nanoparticles of gold chloride and other metal oxide and chlorides. Also هنا الجولد nanoparticles هو أيضا يعمل مو فقط يعني إعطاء الألوان والصفات الفريدة، وإنما يعمل إنه يكون as a photocatalytic purifier. More examples in 13th to 18th centuries. Damascus Saber blades contain carbonate tubes and 789 wires and ultra-high carbon steel formulation that gave them strength, resilience, the ability to hold a keen edge and a visible moire button, and the seal that gave the blades their name. إذن السيف الدمشقي Damascus Saber blades contain carbon nanotubes and 789 wires. فإذا كان يحتوي على الكربون nanotubes and nano wires اللي كانت تنطي صفات فريدة. So that gave them the strength القوة resilience يعني flexibility المرونة. طبعا المرونة اللي مقصودة إنه ما ينكسر بسهولة. The ability to hold a keen edge and a visible moire button. فإذا the ability to hold يعني بسبب هاي الصفات هو الإيدج مالته تكون sharp وتكون strong. So the ability to hold a keen edge and visible moire button, and the seal that gave the blades their names. هنا الموير button هذا هو الموير button. الموير button means إنه يكون النانو تيوبز بشكل بحيث يتغير اللوك مال لاينز حسب زاوية النظر. فهذا بصورة عامة هو مفهوم الموير باتن. بالنسبة هنا نرجع للأشكال الدمسكس sword. On the left is the Damascus saber, on the right اللي هو هذا. So on the right high nanotubes. On the right is a high resolution transmission electron microscopy image of carbon nanotubes in a genuine Damascus saber after the dissolution on hydrochloric acid, showing the remnants of 79 wires encapsulated by carbon nanotubes with scale bar of 5 nanometer. فإذا هذه هي STM image. So on the right is the high resolution transmission electron microscopy image. هو STM image for carbon nanotubes in a genuine Damascus saber. طبعا تم الحصول عليه بعد يعني dissolution after the dissolution in hydrochloric acid, showing the remnants of 789 wires encapsulated by carbon nanotubes. هذه الصورة هي تشو أو تبين طبعا تم الحصول عليها بعد dissolution with the hydrochloric acid. هذه الصورة الإيمج شو البقايا للنانو تيوبز اللي هي
nanowires encapsulated by carbon nanotubes. فالنانو showing the remnants of البقايا of cementate nanowires is encapsulated by carbon nanotubes. طبعا هنا السكيل بار، شوف الدقة مالتها، resolution مالتها. السكيل بار هي هنا هذا السكيل بار، هذا هو 5 نانومتر، فهذا هو 5 نانومتر. فنشوف انه هي هذه النانو تيوبز بالنانومتر لينث سكيل. فلذلك هذا الدمسكس سورد أو الدمسكس سايبر كان يحمل هذه الصفات الفريدة. إذن هو اكتشف انه بسبب الصناعة مالته كان مصنع من النانو تيوبز. So for more examples, in 1857, Michael further discovers the colloid gold. This suspension of gold nanoparticles in solution was totally transparent in some lighting conditions. However, in other lighting conditions, it could produce differently colored solutions of ruby, green, violet, or blue. مثل ما نشوف إنه هذا اللي هو الكولويد nanoparticles discovered by Michael Faraday in 1857. الترانسبيرنسي مالته والappearance مالته والcolor حسب lightning conditions. So this suspension of gold nanoparticles in solution was totally transparent in some lightning conditions. However, in other lightning conditions could produce differently colored solutions of ruby, green, violet, or blue. إذن حسب wavelength of the light وحسب nanoparticle size اللي هي تتكون من gold nanoparticles. فحسب gold nanoparticle size راح يظهر الcolor والtransparency مال solution. In 1905, Albert Einstein explained the existence of colloids. This theory was confirmed by the experiment of Jean-Baptiste Perrin, which contributed towards the Perrin's 1926 Nobel Prize. In 1905, Albert Einstein explained why the colloidal particles exist. طبعا هذا confirmed by this theory was confirmed by the experiment of Jean-Baptiste Perrin, which contributed towards the Perrin's Nobel Prize in 1926. So in 1931, Max Nolander and Strauss converted the electron microscope. In 1932, Langmuir established the existence of monolayers. These are layers of atoms or molecules with one atom thick. These monolayers have a peculiar two-dimensional qualities and led to the development of a total transparent glass produced by forming a thin film of fluorine compound on the surface. He was awarded the Nobel Prize in 1932 for this work on thin films. And in 1932, Langmuir was first to prove or to establish the existence of monolayers. Monolayers, thin films. Monolayers means films with a single atom thick. And these monolayers have peculiar two-dimensional qualities. So the properties, the qualities طبعا راح تكون unusual and led to the development يعني هذا ال discovery or هاي ال establishment led to the development of a total transparent glass produced by forming a thin film of fluorine compound on the surface. In 1956, Arthur von Hippel at Massachusetts Institute of Technology introduced many concepts of and coined the term molecular engineering as applied to dielectrics, ferroelectrics, and piezoelectrics. Then it was Arthur von Hippel at MIT introduced many concepts, يعني physics behind will for the first time coined this term. يعني أول مرة استخدم هذا المصطلح اللي هي molecular engineering. بعدين تم استخدامه طبعا applied as to dielectrics, ferroelectrics, and piezoelectrics. Some more examples. In 1958, Jack Kilby of Texas Instruments originated the concepts of, designed, and built the first integrated circuits, for which he received the Nobel Prize in 2000.
In 1958, Richard Feynman gave a groundbreaking speech entitled "There is Plenty of Room at the Bottom," where he discussed the possibility of controlling materials at the level of atoms and molecules. This was the first vision of the possibilities of science and technology at the nanoscale level. He became a Nobel laureate in 1965. So in 1958, Richard Feynman gave his very famous speech اللي كان معنوان "There is plenty of room at the bottom". هذه كانت هي للمرة الأولى اللي يتطرق بها إلى أنه هناك الكثير للتعامل به والتلاعب ويا الماتيريالز بالنانو سكيل level. So there is plenty of room at the bottom, where he discussed the possibilities of controlling materials at the level of atoms and molecules. This was the first vision of possibilities of science and technology at the nanoscale level. So he became a Nobel laureate in 1965 for this reason.